Raphaël, le retour. 20h, moins 2, moins 3. Bientôt la fin ce soir. Quand il y a un client qui va se les dos. Ouais. Ouais. Enfin, il y a eu des snaps. J'attends un peu que ça arrive. Pour essayer, j'ai dit qu'on se fait 20h environ. Après, j'ai pas de. Ouais. Donc je prépare doucement, je vais passer un petit peu, voilà. Ouais, et après demain pour le réveillon, je vais faire une soirée en solo comme la dernière. Biohazard un peu de tout, je pense que je vais faire ça, un peu plaisir, un peu de, voilà. J'aime bien faire plaisir, non? Et vous? Donc là, baby, il durera environ 2-3 heures maximum, je pense. Si je traîne un peu, voilà, ça devrait aller. Je vais finir comme ça tranquillement. J'ai dit que je le finirai avant fin cette année. J'avais dit que je veux le finir au moins, c'est sûr. Hein? T'as vu ça quand même? Combien au vol, t'es bon, maintenant? Ça fait vite, ça va se faire, hein. Ouais, ouais. Ça demain, relax. Et après, je ferai le document en janvier. Pas de chute, je pense, je mettre les gens. Personne? Eh, c'est bon, j'ai pas le feu, hein. Je dois préparer comme ça, voilà. On relax tranquillement. C'est des gâteaux et des slips. Voilà. Ouais. Tout est question de thunes, hein. Ouais. Voilà. Bon, ce soir, pas être étonné encore. Ça, Kojima, à la fin, est étonnant, en général. Hein. Tu t'attends souvent à tout. Ça fera ça. On n'y est pas encore, mais d'ici 2 heures ou 3 heures, on va le savoir. C'est ça, non? Hein? C'est que vous êtes pareil que moi, hein? Bon, le petit. Hein? Voilà. Alors, bon, cette année, c'est l'année de plus. Bon, tu sais, l'année 500, c'est quoi? Faut compte, c'est pas beaucoup de temps, tu sais, l'année c'est long, etc. Mais quand tu comptes 2009, 2009, là c'est 2010, 2020, là ça fait quelque chose. Rappelle que tout ce temps, j'ai été tous les 2 ans au Japon. Tous les 2 ans. 2012, 14, 16, 18. Et j'ai tourné l'année prochaine. Voilà, je pense que ça, c'est déjà pas mal déjà. Je me défie, tu vois, c'est pas mauvais, hein. Bah, que tu bon, je ferai le rapport cette année, ça, la discussion, on en parlera demain quand le live avec Biohazard tranquillement. Mais là, pas c'est sérieuse, 20h01. Ah, ah, quelqu'un? Bah non, Tom, il est encore, hein, c'est. Ouais, c'est bon, ouais, il est être 8h le matin là. Non, même pas. Non, mais non. Alors, je suis trompé, quelque chose, non, parce que c'est 8h, 8h, c'est son, si c'est. Euh, si c'est minuit. Là, il est 20h, donc la vie est plutôt 4h matin.
Lui, il dort tranquillement, on va pas plus. Ouais, c'est souvent c'est un jeu aussi bien écologique. Ouais, il y a ça aussi, voilà, c'est pas écologique, enfin, pas écologique, en tant que des fois, tout ça, quoi, c'est ça qui est bien, c'est pas juste voilà, trouver-moi et trouver-moi ce jeu, c'était récemment qui parle de ça. Il n'y en a pas, hein, franchement. Non, non, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, de jeux qui parlent de ces problèmes-là, alors que ça existe, hein. On est mis à polluer, les poissons qui meurent, tout ça, donc voilà, tout ça. Mais ça existe, c'est véridique, hein. L'image de 2020, c'est bon, au Carole. Le 2020 n'est pas encore. Hein. À partir du 2020, là, effectivement, je vois que toi, il va sortir pour moi, dans mon esprit. Pour l'instant, actuellement. On verra dans quelques jours si c'est comme moi, c'est vrai, mais à part les remasters de Zelda auto, après, t'as le remaster de Bayonetta et de Vanquish, mais après, t'as FF Remake, hop là, volume 1. Après t'as biohazard, après t'as Last of Us, et franchement après j'ai pas de jeux qui vont sortir de l'eau intéressant, hein. Franchement hein. Faut pas qu'il y a W2 ou des Sekiro 2, la prochaine. Voilà, beaucoup moins dans ça, ouais. Voilà, c'est évident. C'est calme, hein, ouais, quand t'as un personne qui vient, c'est calme, hein. De toute façon, à part
Mhm. Juste fait exprès de pas commencer, hein. C'est le but, hein. Je reviens.
Mais bah, bon, ça va, revoilà, donc celle-là depuis une demi-heure, pas grave, la télé, toute la vie mis à celle-là, donc ça c'est pas grave. Bon allez, préparons-nous à danser. Si le micro marche, je teste, tu vas voir. Ouais. Ouais, bon bah, je commence à danser vite, hein. J'ai pas 3 ans qui viennent, c'est bon. Oh, plus. Je suis pas patient, mais faut arrêter. Hein. Il y a deux formules très importantes pour. Non mais qu'est-ce qui vous stresse vous déjà? Ben moi c'est Anne se lève toujours de mauvaise humeur tous les matins. Tous les matins elle est de mauvaise humeur. Et je fais pour la remettre de bonne humeur dès qu'elle le voit. C'est vrai qu'elle ouvre les yeux. Et merde. Et là, elle se lève. Non, parce que j'ai demandé 18 septembre 75. 14. Non, parce que je suis copain avec ses ex. Et donc, oui, bien sûr. On est très amis, on fait Noël ensemble et tout ça. Bah, du moment que vous ne touchez pas les boules. Ah, et là, mais ça, c'est qui ça? Non, mais il y a deux trucs pour déstresser. C'est quoi? Alors, il y a. Tu vas dire aujourd'hui là? On faut se mettre la langue là, l'extrémité de la langue. Faites-le, fermez la bouche. Parce que ça fait partir un jet de salive, ce qui fait que d'un seul coup. Non mais c'est très important de Fabien. Et alors, croyez-moi parce que c'est un des vrais trucs, même c'est Louis de Funès qui m'a donné 5 jours dans une loge. Et parce que lui il a fait des courtes dates jusqu'à 42 ans. Ah ouais. Et alors, les gens qui montent sur scène, qui ont le trac, qui sont stressés à mort, le manque de salive fait qu'on bafouille. Une phrase. Donc il faut absolument discrètement. Il va faire aujourd'hui, on va voir si ça marche. Faites l'essai. D'accord. Mordez-vous l'extrémité de la langue, il y a un jet de salive qui part. D'accord, mais c'est bon. Ce qui évite d'avoir la langue qui colle au palais. Ah ouais. Et la deuxième chose pour déstresser le matin, peut-être pour Valérie, il faut prendre du millepertuis. Ah, tu es là? Bah, j'attendais toi ou toi qui arrive. Donc, je regarde la télé en même temps. Voilà, j'ai commencé une demi-heure. Ouais, mais j'ai commencé, j'ai lancé le live, j'ai pas lancé. J'ai joué. On se comprend. Donc j'attends un peu, je lance pas, c'est bon, je peux lancer la partie, 5 minutes c'est bon. Donc je vois c'est un peu suspense ça fait là, c'est ça. Il faut prendre la tige du millepertuis, ça fait 4. C'est une heure que j'ai lancé live depuis 20h. Hein. Donc une heure, plus d'une heure par contre. Ouais, plus d'une heure que c'est la saison vide. Faut mâcher ou faire une infusion. Ah bah non, faut pas. La mélancolie contre le stress. Ah, c'est bien, c'est formidable. Bah non, c'est la fin du training. En tout cas, très bonne année, merci. Non mais si je peux donner des trucs. Ah mais training c'est pas pareil. Training tu peux voir le replay. C'est aussi d'ailleurs. Ah ouais, c'est la fin, il y a 2 chapitres. Il y a 2 chapitres. Le 13 et 14. Oui, j'en ai pour 2h30, enfin c'est peut-être plus pour moi, enfin je sais pas. Bon, on lance pas la partie. Ou j'entends pas Tom, il dort encore parce que c'est un peu matin là-bas. Bon, allez, tu lances, allez hop, c'est parti. C'était toujours sympathique. C'était à la campagne, effectivement, il y avait un western, il y avait un concours avec des maîtres de. Mais tu voyais le cow-boy. Et je voyais le cow-boy, et avec du Porto. Hein, t'as fait pareil. Et très très malade. Ah ouais, bah c'est fait. Ta mère était pas contente. Non, ouais, j'ai voulu partout. C'est pour ça, c'est vrai que vous êtes imbibé depuis. Bon, je sais pas, ça m'énerve, j'ai coupé sans. 117, ça concerne un des chroniques. On revoit la partie. Quand tu veux, hein.
Allez, c'est parti. Here we go. Empêcher l'extinction. SAPS épisode 3 et 13. Sam Strand. Bon, je mets le table ici, devant le poste là. Ah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour, c'est moi, c'est Sam, Broyez. Prêt pour finir la fin ce soir? Putain, rien et tout, pas l'objet que dalle. Ça faut le battre à la main, c'est sûr. À moins que c'est pas le boss, c'est juste des combats, enfin c'est pas des combats vraiment, mais... Ça c'est rien. On va oublier qu'on renvoie. Ah c'est... Ah oui... Non. Ah c'est tout pourtant. Moi ça fait penser à un jeu... Si ça c'est pas juste un jeu, c'est un jeu écologique aussi. Enfin, écologique entre guillemets, voilà, c'est sur sur l'espèce humaine, tout ça, les animaux, tout ça, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est bien. Enfin, ou pas. Ah j'ai même plus de radar pour les que dalle. Ah j'ai vraiment peur. Je suis tenu. Enfin j'ai plus assez l'objet même... Ah, je fais exprès ça. Que facile. London bridges falling down, Falling down, falling down, down, falling down. London bridges falling down, falling. my fair lady. The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? I knew it. I knew you'd come back. Il y en a deux jumelles. What? De quoi tu parles?
Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's this supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. 来てくれ。Do you understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. And I forgot to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the DeathStranding.
can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. But wait. I don't know what to do. Sure. Everything, how could you not? どうすればいいのか。撃てない。あ、もしかしてどうすればいいのか、これなんとか。もう遅いわよね。え、失敗するか、もしかして。I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. Je suis trompé, hein? I don't know what to do. Me too. Sure you do. After everything, how could you not? I'm here for you. Always. Like you were for me. What's up? Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't.
I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. Goodbye, Sam.
A gun won't help you here. But it still has a role to play. Dos c'est bagué encore. Que faire? Un Redus? Ouais, c'est moi. Un dictème? Léa, c'est doux. Yeah. What can I do here? Qu'est-ce que je peux faire ici? Is there a nickname maybe or something? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them. But what's the record, huh? Not over The yet. truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Wake up. Where's the story? Gaming police Hideo Kojima-sama. Hideo Kojima. Écrivain. Ishikawa, character design, mechanical design. Let me make it right. Hey! Hello there. I'm ready. Anybody hear me? Anybody hear me? Let me make it right.
Amelie. Hey! Anyone? Anybody hear me? Anyone? Hey! Anyone? Amelie! 誰か聞こえないか？誰かお願いします。え？何今の？ The first operation. I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Je pense qu'il le vraiment le jeu tel qu'il a commencé juste après Photo Pain. Is French for En 2015 ou autre. Ouais, bah oui. a soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived,
4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Extinction is not a opportunity. modherateurないかな。
lead. どこにいるないか。Bravo, j'ai fait tomber la main. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. Baby. Eh? You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. Ah, c'est bien. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the DeathStranding occurred. Death clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. Reuse avec des fins. Ah, ça, c'est... Après t'as une pog après, c'est pour ça.
Et comme musique là. Musique spéciale anti démonétisation pour ceux qui font live avec des sous. C'est clairement la meilleure musique je pense. Enfin la musique de santé. Clairement. Magnifique. C'est un bug. Moi aussi. Oh, damn it. Ouais, le gars, c'est fini après peut-être, non? Non. Pas encore.
A gun won't help you here. But it still has a role to play. Moi j'ai aussi cru hein. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Sauvegarde. Écoute, le jeu est fini, j'ai pas fini le jeu. C'est... Moi, là, les games, je sais quoi. D'accord. Ouais, bah bravo, et je sais que le répé existe. En même temps, il est dans bien comme ta équipe. Il y avait aussi deux femmes, mais il fallait d'arriver. Deuxième, troisième. Ma devo tenere dicevo che mi silenzio. Don't give up. You're still connected. Moi j'étais. Got you? What? Comédie de France. Hein? Deadman? What?
What? What? F. Dès que t'as comment. Merci Sam. Capitaine folie. Si tu veux ça, tu peux voir que là, c'est parce que c'est la fin. Ou pas. Mais c'est pas fini encore. Il y a encore un chapitre. Un épilogue, je pense. C'est ça. Pourquoi lol? Pourquoi c'est lol toutes les 6 minutes? Arrêtez, c'est pas drôle, fait lol. C'est pas lol. For too long have we lived as strangers to Épilogue. one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward Alors, les chiffres, il reste à quoi as a dire. people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. I knew it. Pourtant, on l'a vu tout à l'heure. Hier. Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The DeathStranding is a part of that past. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. To the bonds between us. To our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized.
that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond, or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position, so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. C'est qui c'est, enfin, c'est... Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one, besides us, with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The President's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes.
We'll talk later. Sam. I knew it. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard.
But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Wow. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. No. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. Thanks for everything. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. DA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile.
but not that fragile. Want to come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Come on, Lou. One last delivery. Last épisode. C'est parti. Bibistem. Tu peux là cet épisode à l'approche de la fin. Enfin, c'est fini le jeu. Enfin là se passe l'épilogue, je pense. Je sais pas ça. Ah, qualité de glace, ah c'est parti, dommage. Désolé pour la qualité de l'image. Juste que je finis le jeu ce soir, c'est dégueulasse.
t'as même plus de map. T'as même pas de map, t'as envie de... Oh, t'as plus de map, t'as pas, hein. T'as juste... C'est un peu le route, tu sais, hein. Non, 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 non. Pas du tout. Je sais même pas où aller. Vu qu'il y a même plus de radar, que dalle. Ça sert à rien, tout... Je crois que je sais même pas où aller, hein. Je sais plus où les sénateurs. Là c'est des lèvres roulades. Ah peut-être là quand même, si c'est ça. Donc il n'y a pas plus de radar, après hein, t'as juste, voilà, tu traces, radar non plus. Pourtant l'image est dégueulasse hein. Le réseau il est pas bon, il était là, il a dit, je serais ça dégueulasse, ça arrive. Juste que je fais des modèles live sur le jeu, enfin non. Enfin avant le jeu, je fais le jeu, pas le live, c'est pas j'étais, enfin reste en plus après mais. Je vais par là que c'est ce soir quoi. Comme dirait Tom, PXL, moi avec la chaîne live.
Ouais, c'est là. T'étais ici, t'as vu quand j'ai fait la voix début du jeu? T'as vu ou pas? T'as vu le replay au début du jeu quand j'ai fait le jeu? Enfin, quand j'ai commencé le jeu quoi, le 9 novembre, je pense. Ou le 10. Donc ça fait presque. Voilà. En temps, j'ai quand même fini 2 jeux. J'ai fini Tikiro, platiné, voilà, tout ça. Ouais, c'est ici, ouais. Je me souviens. Et demain pour le réveillon, moi je fais live ce biohazard. Hein. Je fais un peu session, un peu relax, c'est un peu de. Je pense que j'ai pour la suite de celui-là. Après le reste, ce sera après janvier. Enfin. Bon, c'est marqué où? C'est pas marqué, hein. Ouais, t'as pas de carte, t'as plus de map, c'est tout. T'as juste aller là, bah. Ah, c'est bon, je suis arrivé. Right. I guess we're here. You still with me, though? Non, mais il est. Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. What? Is unique. Ouais, John. Either that or a sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir.
5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. Terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get.
Sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Promise you. My animal, Lisa. Bibi? Bibi? Bibi, can you hear me? Can you hear me? Daddy. Now loading. Not over yet. Faut qu'on finisse. Sauvegarde. Ici tu veux ici le début du jeu, hein. Mais là, le début du jeu, à la fin du jeu, dans l'épilogue de DeathStranding, en ce 30 janvier 2019. Non, décembre 2019. J'ai la vente à peine à moi. Tu fais ou tu fais pas, à ton avis? Tu te fais cacher, hein. C'est rien, tu sais, Allez! Dommage, c'est triste. Non, petit bébé, Bibi. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. Peut-être c'est un piège. C'est pas, You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Ça me gratte. C'est fini. Est-ce que c'est... J'étais sûr qu'elle va le faire. Je savais.
purpose it cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Hein? Ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Då är det nu. Je sais même pas ce que je fais. Je fais par là. C'est compliqué. Enfin, là c'est néo. Juste ça. Ah, ça gratte, c'est bien. Mais dire que tout c'est là, tout à la fin, c'est ça, peut-être avoir un peu l'enjeu avant, je pense. Après, c'est pour ça faire exprès, je pense. Mais bon. Alerte. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up!
Un rêve? Comment ça, un rêve? Explique-moi. Bon, je verrai. C'est pas fini encore, mais c'est bientôt. Pourri. What? Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. What? Non, pas. C'est ça, là c'est les jambes, mais gratte. Mais ça me gratte parce que c'est dur. C'est la ligne le plus long que j'ai vu, hein. Y a pas de ligne aussi long que ça. Hein. Ta ligne il fait... Naga, y a une ligne aussi. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. Non, oh, ou presque. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. Bibi. Don't worry. It's okay. Bon, on s'en verra. Speak with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you from that love.
be a father. I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me?
il vit mourir en même temps. C'était écrit dans la notice. Enfin, dans le... Enfin, c'était écrit quoi. Oh God. Not BB too. No, 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 no! Le baby mouche c'est ça là. Bien sûr. Sakino. On a collé KO. Cliff. You want to go home? Let's go home. Ouais, il est dit tout à l'heure. It's okay. I know the way. Là, c'est une autre. Tu le tues? Severed. It was me who cut the cord. So yes.
A deathless repatriate in the world. Toi, t'en as eu tout à l'heure, ça, ce qui est. Should we decommission it? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Bien sûr. Wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Ugh. Deuxième série de fin. Alors, franchement, ouais quand même. Alors peut-être que c'est l'enfant, c'est lui d'une autre dimension. On va dire, c'est ça, c'est une dimension multiverse. C'est ça, je pense, c'est ça. Enfin, possible. Ah, quand la fin de là. J'ai dit, je sais qu'hier c'est trop long. Hier j'ai pas fait l'arrêter parce que hier c'est pas pu faire. Il fallait aller hier et faire aujourd'hui la suite. Là je suis. C'est pour ça, je fais sur la t'attends.
bravo, quel jeu, excellent, vraiment, c'est... J'ai mis dans les jeux des 10 ans, il mérite d'un top sans problème. C'est un jeu à faire une fois de ta vie, hein. Ah, je confirme. Ah ouais, c'est... Bon, après, c'est pas pareil quand on voit les gens jouer, c'est comme on joue soi-même. Mais franchement, c'est costé. C'est ça, ouais, ouais. Ouais. C'est un jeu, écoutez, c'est ça, ouais. Je pense pas qu'il puisse y avoir un 2. Après, bien sûr, pas envie. Tu sais, le fait que ça reste one shot. Faut pas faire. Mais globalement, c'est vraiment un jeu excellent. Mais c'est pas pareil que l'autre jeu, c'est pas. Voilà. Je dirais que c'est la suite logique. C'est la faute de pain. Bah, bon, pas de mystère ici, là, mais bon, là, voilà. Dans l'ambiance, faut que j'y mette, tout ça, là. Sans savoir, je reviens. Un petit little pétillant. Oui, c'est un jeu que tu mets. T'as joué deux énigmes. T'en as un avant tout à l'heure, ça peut être 13, et celui-là. Donc c'est sûr, mais bon, après. Ah, il a fait avec l'Islande, il a fait le shooting. Mais c'est sûr que. Moi, c'est un jeu pareil, c'est un jeu à faire une fois de ta vie. Hein. C'est pas un jeu comme ça que tu faut faire une fois de ta vie pour voir ce que c'est qu'un jeu, un vrai jeu. Enfin, il y a d'autres jeux aussi, mais c'est pas pareil, c'est un jeu à faire. Un jeu, t'as l'émotion, t'as le sentiment, Après, c'est sûr que c'est un jeu de promenade. Au début, alors, voilà, mais il n'y a pas que ça. Mais là, il y a une émotion, un feeling, une ambiance, c'est énorme. Bien sûr, il y a des gens qui meurent pas. Ah, ils se font chier tout ça au début, voilà, tout ça. Je dis pas que c'est vrai, mais voilà, c'est pas juste un jeu. Le seul défaut du jeu, c'est pas un défaut. C'est des fois c'est un peu the box médical. Les musiques, toi bon, c'est bien, mais après c'est bien, mais c'est pas juste the box médical. Mais voilà, après c'est. Merci Kojima. Hideo Kojima. Le petit collector, ouais. Avec le petit.
Glauque, comment ça? Qu'est-ce qui fait glauque? Non? Si? C'est un défaut du jeu? C'est pas un défaut, bah si c'est un défaut du jeu quand même. Je veux dire, un petit défaut. Hein? L'OST, faut télécharger l'OST, t'as même pas de CD audio dans le truc. Avant on mettait un CD dans le box et là t'as même pas de CD. Faut mettre un juste lettre pour le musique du jeu. C'est con, t'as même pas de OST, t'as rien, t'as juste là, t'as même pas de. Et le livret, c'est juste la code à la con. T'as un livret, ça a une page, une feuille pour un livret. Une feuille. C'est le plus et la mettre. Comment je vais mettre? Bon, c'est pour. Oui, bon. DeathStranding. À mon avis, après, c'est pas une nouvelle plus, je pense. C'est-à-dire que tu finis le jeu, c'est pour ça que la nouvelle plus, après tu pourrais peut-être refaire le jeu, ou en. Peut-être pour avec une nouvelle option, je pense pas, on verra, mais. On verra ça dans quelques minutes. Oui, Tom il est encore, il a raté la fin. Oui, il peut avoir le replay, Tom, c'est grave. Et quel est plutôt? Ah, voilà, c'est la musique du jeu. Ah, les vidéos, elle va faire. Il a craqué. Enfin, pas. Il fait du bug. Parce que voilà. Là, il y avait 3 heures, j'ai dit que les conservateurs, bon, il y avait très avant, mais voilà, mais. Tu vois, imagine, on fait ça hier, j'en ai fini hier à 3 matin, donc pas plus, heureusement que ce soir, oui. Voilà. C'est encore un posting encore une fois deux fois. Sûrement. Kojima, les jeux c'est bien fini. T'as joué Kojima c'est comme ça marche. Souvent. T'as joué. Sûrement. Hein? Allez. Ou pas? Ouais, t'es sûr. Louise? Phrase, ouais, c'est pas français, pas savoir. Ah, c'est développé au Japon, mais c'est que il faut la France, je plus tard. Les vraies planètes existent aussi, mais oui, c'est ça, ouais. Ouais. 81 heures de jeu. 80 heures.
Version générale. Allez, un petit S. B. Merci pour tout. Audio m'a dit que non. Hein. Va ce qu'il y a après. Post clear game. J'ai rien. J'ai une photo mais. Tout original, ouais, c'est le 15, voilà. Two weeks earlier? Hein? 2 semaines avant? D'accord, c'est ça, voilà. What? Je vais à l'arrière de 2 semaines avant l'événement pour faire ce qui était. Voilà, c'est ça. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Well, look who's awake. Morning, Sam. I'm happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Ah, t'as m'es arrivé? Allez. We'll still be on the end of the line if you need us. And if you want, just heck, you. De retour, sauvegarde s'y passe. Donc chez Split 15, c'est pour sending bien sûr, donc c'est après la finie. Regarde, c'est le boss, le gros, putain, il a l'air, non pas. Ouais, c'est fait comme si la fin n'a pas eu lieu. Vu que tu le voilà, faire des quêtes avant sur la phase de drame. Mettre le jeu en mode normal, c'est aussi, voilà, c'est système. Ah, c'est après l'air, tant pis. De toute façon, je... Ah, juste ça a bougé, ouais. Le figurine a bougé de place. La grosse c'est passé là au fond. Ouais, c'est... Et voilà, c'est fini lui, j'avais dit que c'est fini le jeu. Donc le reste, c'est post-ending que je ferai après le nouvel an, enfin le 2 ou le 3, on verra. Voilà, tranquillement. Hein, t'as pensé quoi? Quel jeu excellent, hein, n'est-ce pas? Voilà, pour ça, que je vais encore me faire encore un peu de... faire ma vidéo. Maintenant, on va faire... Allez. Alors...
Et maintenant, tu peux faire d'autres missions que tu as fait en cours, que tu as oublié. Comme ça, ça s'appelle le... Souvent, ça s'appelle le post-ending. Tu vois, tu fais le jeu, après, tu peux encore voir le jeu derrière, tu peux faire les missions que tu veux, ce qui manque, etc. Tout ça. Là, tu peux faire après. C'est ça, hein, ça s'appelle... Enfin... Ah ouais... Face... Ah ouais... So... Ça y est... C'est ça... Don't be so serious. Don't be so serious. Be so serious. Be so serious. Don't be so. Don't be so serious. Voilà, quel bon jeu. Voilà. Alors, les commentaires, monsieur, t'es parti ou quoi? Bon, pour l'instant, je vais arrêter, hein, je veux dire. Fais. Wow. C'est vrai. Don't be so serious. Don't be so serious. 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 Don't be so serious. Bah, le but, heureusement qu'il a fait un fatigue la fin. Elle a pas si chialé, parce que c'est. Mais c'est le but en fait, non? Nice, shoot là. Bon allez, ça se finit pour ce live de ce soir. On a fini le jeu. Hein, voilà, excellent, je fais applaudissements, merci, excusez-moi, merci de la fille. Ensuite, je prends vous connaissez, live demain ça pour le réveillon, je fais sur les biohazard. Biohazard, c'est sûr, ça va être de fou, je passe toute la soirée, la nuit, un peu aussi. Voilà, donc demain c'est biohazard et puis je retourne dessus, ça se peut, voilà, pour le post-ending, bien sûr.
N'est-ce pas? Allez. Dis-moi bonne nuit, hein. Bonne nuit. Bon bah c'est l'heure d'arrêter hein. Allez. Merci d'avoir suivi le live. Tom il va s'en replay de tout à l'heure ou demain, voilà. Voilà, ou bientôt. Moi je vais me coucher, pas trop tard ce soir. Merci. Pour ça, merci merci à Kojima, la super jeu. On se voit pour la platine la prochaine, dans quelques jours. Quelques heures, on va dire. Voilà. Voilà. Merci. It's time to go. Listening while you're there. Ouais, t'es bien quand même. Je l'ai fait cette année. Non, non, pas là, je trompé le bouton. Hein, pas... Non, mais non, non. Non, non. 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 Ah, mais c'est. Bon, pas grave, c'est pour la. Donc, demain, c'est biohazard pour ceux qui essaient le biohazard. Je vais faire un ou deux, on verra. Moi, je fais tout la soirée dessus, voilà. Parce que j'aime bien ça, c'est tout. Voilà. Ça fait le buzz, hein. Allez, sur ce, à demain c'est Bayo, hein. Et là c'est fini. C'est parti mon cher. Pas grave, je coupe le live parce que j'ai passé 3 heures devant, hein, n'est-ce pas? Ça il doit faire un 20 degrés. Un peu long, n'est-ce pas? Allez, faut s'arrêter un peu. On arrête. Allez. T'es pas là, t'inquiète là quand je suis là. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Merci. Merci.